பிரைவேட் ஜாப் பண்றேன். இவங்க ஒரு பக்கம் ஆட் கொடுத்துட்டே இருக்காங்க, ரம்மி ரம்மின்னு ஒரு பக்கம் எல்லாரும் செத்துட்டே இருக்கானுங்க. பப்ஜி எல்லாம் பேன் பண்ணுவானுங்க, ரம்மியை பேன் பண்ண மாட்டாங்க. என்ன தொடர்ந்து சொன்னாங்க. தளபதி பேரக்கேன் துளசிலட்டி தளபதி வெளிச்சமா இருக்குது. ஹாய் ப்ரோ, கேம் ஃபார் பிசி வாங்க ப்ரோ, வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். மறக்காம லைக் பண்ணிடுங்க ப்ரோ. லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. ரொம்ப வருஷமா போராடுங்க ப்ரோ. கிட்டத்தட்ட அதாவது ரொம்ப வருஷமா இல்லை, ரொம்ப மாசம் தான், 1 இயர். அதான் 1.5K வந்துருக்குது. உங்களுக்கு இருக்கு கேமர் ஃப்ரெண்ட் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணாங்க. அப்போதான் ப்ரோ உங்களுக்கு ஏதாவது பெனிஃபிட் இருக்கும். வந்து மொபைல் லெஜெண்ட்ஸ், ஜென்ஷின், பப்ஜி, பிசி கேம்ஸ் இது எல்லாமே ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறோம். இந்த ஸ்ட்ரீம் ஃபுல்லாக அந்த பாட்சான் என்ன சொல்கிறீங்க, கரப்பாம்பூச்சி வந்து அசிங்கப்படுத்தி வச்சிருக்கிறோம் மானிட்டரை. ஃபுல் ஒயிட் ஸ்க்ரீன் ஜென்ஷனில் வரும்போது கிளியராக தெரியும் எங்கெங்கே இருக்கு. அஸ்வின் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ, வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. தூக்கி வைப்போம், தூக்கி வச்சுக்கிட்டே போனேன். கமெண்ட் ரீட் பண்ணலாமா? ஏதோ அட்ஜஸ்ட் ஆயிருக்கு, லுமினட்டிக்கு ஏதோ மாத்திருக்கான் போல இருக்குது. இப்படி இருக்காத தப்ப பார்க்கலாம். ஐ ப்ரோ Adventure team assemble. ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்குனா
யாரை பத்தி இந்த பாட்டு வேற மண்டையில ஓடிட்டே இருக்குது. பரிதாபங்கள் கோபி சுதாகர் மாதிரி ஆயிட்டேன். பாட்டை மண்டைக்கு ஏற்றி விட்டுட்டாங்க. Yes, much better. Just give me a few moments and I'll be good to go. A few months and he will be put Priya's expression just now. I didn't realize you were concerned about it. I guess I shouldn't continue to keep it a secret. I was actually born with Elazar. He's terminal now. Elazar? Can't believe it's Elazar. Oh, you've already heard of Elazar. Elazar na In enappa? case you probably know about its severity. Elazar na enna meaning theriyale. Current medical advancements still haven't been able to find a cure. The disease's Our progression can only be black color delayed da with Elazar therapy. na Elazar na enna Dunyarzad. There's no Elazar. need to be sad. I've always lived with Elazar and I came to terms with it a long time ago. Compared to the simple fact that பாம்பு I'm தோல் மாதிரி இருக்குது அவ கை afflicted பாக்குறது. with this, its effects on my life have been much more painful. I know that my family loves me dearly. They've done all they can to provide the Know best that environment my for family me loves so me that I can live for that much dearly. longer. However, I know I will one day succumb to this. Did you know? Before I ran away from home this time, the world outside of my home didn't even know that I existed. Since I was a child, all I could do was sit on my bed and stare at everything outside of my window. I'm sure my family's worried and disappointed in me for running away, but I just didn't want to have any regrets. I wanted to meet other people. To me, there's nothing more beautiful than being able to meet and speak with others. Not to mention the incredible time spent preparing for the festival. என்ன கதை வாங்க The செய். joy on everyone's faces here. And Tom all with the support his I've received imaginary from friend. friends like Dia. Meet my friend This Chain. When my final day does arrive, it will be டாமை விட less ரொம்ப than இன்னசென்ட் ஃபெல்லோ. டாமே இன்னசென்ட் ஃபெல்லோ. டாமை விட ஒரு very இன்னசென்ட் ஃபெல்லோ least, இருப்பான். அது many people டாமோட will இமேஜினரி remember ஃப்ரெண்டா தான் I இருப்பான். always existed in this world, right? I will remember you. As long as you don't forget Paimon. Paimon also won't forget about you. Uh, Forget Paimon? If you forget Paimon, Paimon Paimon will will still remember remember you. you. Thank you too so much. பைமோன் நீ மட்டும் அப்படி இல்லை, இங்க நிறைய பேர் அப்படிதான். Conversation. அவங்க மறந்துட்டு போயிடுவாங்க. This நம்ம is not நினைச்சிட்டே a இருப்போம். character for me. பாக்கி யாராவது வயசுலாம் வருது. Lesser அந்த Orcus conversation வேற gave வருது. me the courage to do all of this. If it weren't for her encouragement, I wouldn't have taken After it. all this time, always. Thanks. யாரு There அந்த will ஃப்ரெண்ட்? always be frustrations அவன் in கண்ணுக்கு life, தெரிய மாட்டான் but செயின். I know that the point of living is not to leave behind அவன் any ஜான்சி friends. மாதிரி you can see me. Right. Oh, right. Isn't it almost time? Almost time for what? Isn't the dance of Sub-Zeros about to begin? It's the part of the festival that I've been looking forward to the most. Nilu will recreate that legendary scene with her most splendid dancing. And the Sub-Zeros festival will conclude amid everyone's applause and blessings. And with that, my wish will also... ஆர்சோல நின்னுட்டா. Then what are we waiting for? Let's go to the stage. Yeah, டான்ஸ் பார்க்க we போறோமா? should still make it in time. நல்லா பாட்டா போட்டு ஆடுங்கம்மா. ஈ தளபதிக்கு ஆடுங்க. கரெக்டாங்க. அவன் நேம் என்ன? Off we go. நேம் வைக்கலையே. ஐயோ பேரு வைக்கலையே. பேரு வைக்கலையாமா? அதே மாதிரி இருக்குதா? பேர் என்ன வைக்கலாம்? இமேஜினரி ஃப்ரெண்டுக்கு என்ன பேர் வைக்கலாம்? Were you not நாளைக்கு நம்ம aware அதுக்கு ஒரு that poll the law வச்சிரும். prohibits this type of performance from taking place without prior permission? Over there, someone's yelling at Nilu. I think I just saw the Academia's Grand Sage. அது ஏன் அவனா இருக்கணும்? அவளாவே Why இருக்கட்டும். is he here in person? But the dance of Sub-Zero நம்ம is ஏன்னா one of டால்னு the பேர் வச்சிருவோம். parts of the Sub-Zero's festival. அந்த இமேஜினரி If ஃப்ரெண்ட் we can't அவளாட்டு perform இருந்துட்டு it, The Sub-Zero's festival. செட்டாரியா. The law also The prohibits the private Sub-Zero's hosting of festival. large-scale The law religious also- festivals. Only the academia can host such an event. If you continue to resist, we will have to order an investigation into every single event organizer. The Grand Sage has already granted you much leniency. I advise that you exercise tact. how
How did things turn out like this? The எப்பவுமே அதை பாடிக்கிட்டே academics இருப்பேன் originally தளபதியை responsible for the ஆனா அந்த Sub-Zero's ஊர்ல இருந்து festival, but they failed this responsibility for many don't years. go they have I the need to speak piracy with them. all of this This is a hard pill to swallow, but you're right. அது ரியல்லையா Things would only get ரியல்ல இல்ல worse. அதுவும் ஒரு இமேஜினரி சீன் அதுவும் ஒரு இமேஜின் அந்த இமேஜினத்தை விட்டு இங்க மெர்ஜ் அடிக்கும் Pursuing such frivolous Collab. and meaningless activities in this land of knowledge and reason. என்ன ஒத்த கண்ணுல தான் மாட்டிருக்கான் Our லென்ஸ் archon மாட்டிருக்கானா created the utopia that is வயிறவே வேற university இருப்பானோ for all The grand scholars who sage. sought validity, verity, and சேஜ்னா துறவி தானே while people like you wish to defile it. No. I believe that our Archon never rejected the arts. Even the goddess of flowers dedicated a dance to her. நிலுவா With your lack of intellectual credentials, I do not believe you are qualified to debate with me. What you should be doing is finding workers to tear down this ridiculous eyesore. with your lack of intellectual credential ஒரே குழப்பமா இருக்கு When we return, have a குழப்பமே வேண்டாம் scribe draft டாமோட இமேஜினரி ஃப்ரெண்ட் பேரு Day that Doll. prohibits public Tom art with doll. performances. அப்படின்னு ஒரு சேனல் ஆரம்பிச்சிரோம் Announce it to the public டாம் later. மட்டும் ஒத்திக்கிறது பேசிட்டு இருப்போம் டாம் Understood. பக்கத்துல I இமேஜினரி will ஃப்ரெண்டும் inform இருப்பாங்க him when I return. The Sub-Zero's festival. Go celebrate the birth of that god. to Go your celebrate heart's the birth content. of that good Nilu, are you okay? okay Oh. நிலு Junior Zod, ஜூனியர் சார் அவ பேரு ஜூனியர் சாரா ஜூனியர் Grand சார் Sage ordered us to stop the performance. பாங்கசூர் அது அந்த இதெல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கு இன்னொன்னு உண்டு இந்த இதுல Let's go வரும் somewhere the போக்கிமான்ல அது academia என்னது can't find us and perform there. ஏதோ ஒரு சாட்னு வரும் Ah, but how என்னென்ன do we சொல்றான் let பாரு them know? வாங்குறானா ப்ரோ வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ராணா ப்ரோ Here on the stage. வணக்கம் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க எல்லாரும் Or we could get people இனிமேல் to share block தான், the எல்லாத்தையும் notes share so we கேட்கணும். can't interrupt the performance. இந்த டிசம்பர் முடியறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 2k சப்ஸ்கிரைபர் அடிக்கலாம்னு ஒரு பிளான்ல இருக்கேன் அதாவது 500 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இன் ஒரு 10 டேஸ்ல எடுக்க முடியுமா தெரியல Caught. Neil, ஆல் ரியல் ஆர் இமேஜினேஷன் இமேஜினேஷன் don't worry about it. But I've Imagination. been looking forward to the dance Always of in Sub-Zero my so imagination. much. And I know how important this festival is to you. I don't want you to have any regrets. It's okay. Seeing you care this much about my feelings is more than enough. It would be too எல்லாரும் risky to continue the Sub-Zero's festival at this point. உதவியாட்டு பண்ணுனா I'm in trouble. கண்டிப்பா பண்ணிடலாம் அந்த 500 சப்ஸ்கிரைபர்ங்கிறது சாதாரண விஷயமா இருக்காது You can sneak out for the next Sub-Zero's festival, right? அசாதாரண விஷயமா இருக்காது We'll make sure the next one is a எல்லாரும் smashing முயற்சி பண்ணலாம். success. The next என்னப்பா நீ பைத்தியம் Yes. Okay. It's a promise. என்னப்பா பண்றது It will be பைத்தியம் a இல்ல ப்ரோ smashing தான் வந்து success. இமேஜினரி ஃப்ரெண்ட பேசிட்டு இருக்கிறான் எப்படி பைத்தியமாவும் தனியா பேசினாதான் பைத்தியம் How things turned out. Those heartless அப்போ முடியலையா அப்படிதான் ஆகணும் சரி It really is okay. சேட்லாம் பண்ணலாம் Nothing we can do அதுவும் about it. அது வந்து சோலோட மன விஸ்கி Still, I'd be lying if I said I had no regrets. I would have loved to see me. சேட்ஸை கிரியேட் பண்ண முடியும் சரி எடிட்டிங்ல சொன்னான் பைத்தியனா தனியா பேசுவாங்க நான் வந்து இமேஜினரி ஃப்ரெண்டா பேசிட்டு இருக்கிறேன் Shame the festival ended the way it did. Nilu and Dunyarzad Nilu and Dunyarzad promised to make the next Sabaris festival and Sabris. I'm sure she knows that very well. Nothing is impossible, everything is possible. Nothing is impossible with a team. Team work பண்ணா easy. ஒரு 10 நாள் எல்லாரும் எனக்காண்டி ஷேர் பண்ணி பாருங்க டெய்லி ஷேர் எம்பிடி உங்களுக்கு எம்பிடின்னு எனக்குப்பா It's all because you wouldn't get out of bed. அப்படின்னா மனப்பிராந்தி எனக்கா இதுக்கு பேர் டீட்டெயிலா சொன்னா மென்டல் டிசார்டர் என்ன சொல்றீங்க மென்டலா இருக்கும் யாரும் நீங்க தாம ஏமாத்த பாக்குறீங்க
Yes, sir. Wait. Tom, Paimon and imaginary friend will come. Good morning, Dinyarzad. Sorry we're late. Not at all. I already. You seem kinda tired. Did you not get enough sleep? I'm doing well. There's no need to worry. Shall we go? Let's start with the stalls over there. Sure. Traveler? Why are you just standing there? Let's get going. இல்ல மல்டிபிள் பர்சனாலிட்டிஸ் ஆடுறான். இது மல்டிபிள் பர்சனாலிட்டிஸ் ஆடுறான். ஓவா போறா. Ooh, they're selling ஒரு food கையில over போன் there. இருக்கறத அது பண்ணாம. Let's go take a look. ஏப்பா மறுபடியும் அதே இது வருதுப்பா. இதான் நீங்க சொன்னதா மறுபடியும் ஃபுட். ஐயோ மறுபடியும் ஃபுட் வாங்க போறோமா? மறுபடியும் டின்னர் சாப்பிட்டு நிக்கிறா. அதே இது மறுபடியும் ஒரு போதா? இது காக்கா பிரியாணியா? இதுதான் சொன்னாங்களா திருப்பி திருப்பி வரும்னு. Foods from the Haftmewa feast. You are quite well informed, miss. I thought most people nowadays wouldn't know. They're all plants. Oh, Paimon's a little disappointed. Actually, what is the Haftmewa feast you mentioned just now? It's one of the Sabzerus festival's traditions. People used to set their tables with Appa, 7 different idu foods to symbolize மறுபடியும் the இதுனா 7 virtues of the Dendro. wait starting from just now. Appear to be in the form of the moon. மறுபடியும் ஃபர்ஸ்ட் டே என்ன நடக்குது? Really? Paimon thought it looked like some kind of food. நோ பைமோன் ஃபர்ஸ்ட் இருந்தே நடக்குது. மறுபடியும் ஃபுட் கேட்டு இருக்கு பாருங்க. The moon signifies ராணா கிளம்புறான். ஓகே ஓகே now. ஓகே ராணா ப்ரோ பட் டாம் ஸ்டைல காப்பி பண்ணாதீங்க. Looking it up in a book? டாமோட ஸ்டைல். டாம் தான் எப்பவும் இப்படி சொல்லுவாங்க. டாம் கிளம்புறான். Illusions and lies. But if you trust your intuition and overcome your fears, அப்போ டாம் ஒரு ட்ரெண்ட் செட்டரா மாறிட்டானா? Understood. I'll keep that in mind. Oh, it's nothing. I'm just learning as I go. ராணா ப்ரோ பீலே ஆள விட்றா சாமி. Okay, on to the next stall. ஐயோ So, அப்புறம் வரேன். where to next? மறுபடியும் போய் பைமோன் நோ டோன்னியோ சார்ட்ட சொல்லு மறுபடியும் நடக்குன்னு. வெயிட் ஓவர் ராணா ப்ரோ ஷேர் பண்ணுங்க ராணா ப்ரோ. எப்படி நீங்க உங்களுக்கு ஒரு 1000 சப்ஸ்கிரைபர் உங்க ஃப்ரெண்ட் எல்லாம் நச்சரிச்சு வாங்குனீங்களோ அதே மாதிரி எனக்கும் வாங்கிட்டாங்க ராணா ப்ரோ. நீ ஏர்ட்ட இருந்து விட்டுடுச்சு. இது வந்து டாம்க்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்தது ப்ரோ. அது வந்து உள்ளுக்குள்ளே இருந்தது கூடயே பிறந்தது அந்த மாதிரி. Have your Yalda candies. Don't forget your loyalty to Lesser Lord Kusanali. Dismissed. Yes, Knight Varus! இந்த பாட்டு லிரிக்ஸ்லாம் செமப்பா. ஈ தளபதி What's going on? ஒன்ன பார்த்து சிரிச்சா அத உள்ளுக்குள்ள நெருப்பாக்கு அவமானம் கிடைச்சா அது It's கிரீடம் another ஒண்ணு Sabzerus உருவாரு. festival icon and one immensely popular டேய் with வீசி children. வரேன் வாங்குறேன் நான். அப்படியே இந்த ஜென்ஷினர் இருக்குல்ல ஜென்ஷினர் அந்த ரியாக்ஷன் ரோல நீங்க எடுத்துக்கோங்க. அப்பனா நீங்க மியூட் ஆக மாட்டீங்க வீசி கடி வந்தீங்க. Do you want some Yalda candies? I happen to have some boxes ready here. Take a look and pick whichever one you want. வந்துட்டீங்களா ராணா ப்ரோ? ஜென்ஷினர் ஆயிட்டீங்களா? ஜென்ஷினர் ஆனேனா இது ஆக மாட்டேங்க. All look the same? ஜென்ஷின் ரோல் ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குதா? It's not that simple. Each box ஜென்ஷினர் ரோல் ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது போட்டுருக்கான். It's up to the luck of the draw. Flavors include lavender melon, hara fruit. அதுல ஜென்ஷினர் ரோல் ஒர்க் ஆகலையா ப்ரோ? Ooh, how interesting. ஒரு நிமிஷம் நானே உங்களை எடுத்து விடுறேன். Tail and oni kabuto. Why do மியூட் those எடுத்துட்டேன் ராணா flavors ப்ரோ. even exist? இருங்க நான் செக் பண்ணிட்டு ரியாக்ஷன் ரோல் ஒர்க் ஆக மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன். Traveler, help Paimon pick one. Paimon wants to eat the Sensetia flavor. ஒர்க் ஆகுது ஜென்ஷினர். Great. These boxes of candy உங்களுக்கு மட்டும் ஒர்க் ஆக are 1 மாட்டேங்குது. to 5. சரி நான் செக் பண்ணுங்க சரி. Which one ஸ்டார்ட்ல do you want? இங்க பாருங்க மறுபடியும் வருது. இந்த என்னப்பா நடக்குது? வரிசையா பண்ணணுமா? நம்பர் 2 நம்பர் 3 அப்படி பண்ணணுமா? மறுபடியும் வந்துடுமா? நம்பர் 5 கிளிக் பண்ணனும். கேக்குதாடா ப்ரோ? கேக்குது ப்ரோ. 5 வரது உளறிட்டு இருக்கறான். டெஃபினெட்லி நம்பர் 5. லெட் மீ கிவ் இட். 5. Ah, excellently chosen. Number 4 is indeed Sunsetia. Paimon bet you hadn't
incredible luck. All and hail I'm on Megatron. my way. Bro, I'm your big fan, bro. இது பைமோனுக்கு ஏன் புரிய மாட்டேது மறுபடியும் நடக்குது நமக்கு மட்டும் தெரியுது எதனால இப்படி நடக்குது யாரா சொல்லுங்க அந்த கொஸ்டின் பத்தி ஐ ஃபீல் லைக் மை பாடி ஜஸ்ட் கம்ப்ளீட்லி ரீச் ஃபார் இட் just now I did I really mean to choose number 4 Huh? Are you saying that you instinctively chose the எனக்கு right box? சுத்தமா ஐடியா இல்ல. Yeah. But இல்ல நீங்க இந்த கொஸ்டின் வந்திருக்க மாட்டீங்க இல்ல இந்த கொஸ்டின் வந்தவங்களுக்கு தெரியும் had the feeling டாம் ஸ்ட்ரக் இன் லூ த லூ பிச்சாக்ஸ் ப்ரோ வந்து டாம காப்பாத்துக்கு ப்ரோ வாட் இஸ் ஸ்ட்ரேஞ்ச் ஃபீலிங் maybe நோ we பைமோன் கூட இருக்குது அதுக்கு இது என்ன பைமோன் maybe we slept too much. சாவு. ஆவணுமா அஜய் கிஷோர். அவர் எஜாக்ஸ் ஒக்காகுதான் I'm sorry sir but I need to leave Oh, sure. Where are you going? You're just gonna walk off like that? fan on get Fan. I'm a big fan. I'm your big fan, bro. Come. என்ன பேர் சொல்லக்கூடாது. படிச்சு சொன்னாரு கேட்டீங்களா? படிச்சு சொன்னீங்களா? Thank you bro. ஆமா மறுபடியும் லூப்ல வருது வந்துட்டே இருக்கும். எத்தனை தடவை வரும்? இப்ப நிறைய டைம் வந்துட்டு தான் இருக்கும். அப்ப எப்படியா முடியும் சொல்லுங்க. ப்ராக்ரஸ் ஆகும். ஓ அப்படிதான் போகுமா? கொஸ்டியா தானா? ஆமா ஆமா ப்ராக்ரஸ் ஆகும். நமக்கே தெரிய வரும். பயமாட்டும் தெரிய வரும். ஓ பைமோன் லூப்ல இருக்கோங்கறத மறந்துரு. Deja vu. டேஜா வு இப்பதான் பைமோன் யோசிக்குது. Knows what that is. It's when you Deja feel vu. like you've already experienced ஸோ இது ஒரு 16வது நாள் அது அவங்களுக்கு. ஓ In that case, இது மாதிரியா மாநாடு படத்தை இங்க அடிச்சாங்களா? something like that ஆமா. today. அது ஏதோ ஒண்ணு நடக்கலைன்னா அந்த நாள் ரிப்பீட் ஆகுது அவங்களுக்கு. ப்ரோ இது Isn't it? இந்த லூப் வந்து பேஸ் கான்செப்ட் ஒரு நாள்ல போறது. மாநாடு படமும் இந்த கான்செப்ட்ல எடுத்துதான் ஸ்டோரியும் அந்த பேஸ் கான்செப்ட் எடுத்துட்டாங்க. So that's it. அதேதான் ஒரு நாள் ரிப்பீட் ஆயிட்டே இருக்குது. இதெல்லாம் ஆல்ரெடி எப்பயே நிறைய படத்துல பண்ணிருப்பாங்க. Still get that same எடே feeling. ரிப்பீட். Deja vu. தமிழ்ல மாநாடு தான் ஃபர்ஸ்ட், பட் ஹாலிவுட்ல நிறைய இருக்கு. ஆமா அதுதான் மாநாடு படத்துல சொல்லிருப்பாங்களே என்னென்ன படத்துல டே ரிப்பீட் வச்சு கதை எடுத்துக்காங்க. ஒரு சார்கோல் பே ஏதோ டிடெக்டிவ் மாதிரி பண்ணோம். அதுதான் கொஞ்சம் குழப்பமா இருக்கும். டைம் லூப்பா? ஆமா சரி மாநாடு படமா இதான் ஒரே நாள்ல நம்ம மறுபடியும் வந்துட்டே இருப்போம். Baked Angelina cake. எப்பறா வந்த அதே மாதிரி தான். Burnt thing that didn't look tasty. அவ்வளவுதான். ஏற்கனவே பாதி பைத்தியம். Everyone understands what you're trying to do now. இல்ல செயின் பி லைக் இப்போ என்னன்னா சைனீஸ் சொல்ற டயலாக் பேசாம படத்தை போடுறா வசனமோட முக்கியம். டேய் வரியா மறுபடியும் ஏதோ போயிடுச்சு காணிச்சிட்டாங்க. இது என்னப்பா இது தமிழ் படங்களோட பயங்கரமான ஆங்கிள் வைக்கிறானு. அப்படியே சுத்திட்டு சேரை தாண்டி வரும்போது இங்க பொருள் வந்துருது. Isn't this going a bit too far? Here goes going a bit too far. வெட்டி வச்சிருக்கானுங்க. என்ன வாயை திறக்கா முழுகிட்டானு. How was it? வாயை திறந்து அப்படியே முழுகிட்டானு. Paimon that it tastes ஸ்டெல்லி பைமோன் இதாஸ் ப்ரோ அந்த இது ஒர்க் ஆகுதுல நம்ம ரியாக்ஷன் ரோல்ஸ் டேய் பாத்துட்டாரு ஓகேங்களா இருந்துறாரு. சரி ப்ரோல ரோல் இருக்கு. நானும் எல்லாத்தையும் கொடுத்து வச்சிருக்கேன். அதெல்லாம் நான் எப்படி வாய்ஸ் வரீங்க ரூட்ல தானே இருப்பேன். We were just talking about how gross it looked. சைபர் மட்டும் ஒர்க் ஆகலன்னு சொல்லிட்டு A இருக்கான். case of taste bud deja vu? சைபருக்கு என்ன அவன் என்ன இதுல இருக்கான் அவன் அவன் எம்எல்பிபி தானே இருக்கான். இன்ஸ்டன்ட் கேம் ஒர்க் ஆக மாட்டேன். ஐ குட் கெட் ரிட் ஆஃப் இட் ஆஃப்டர் ஆல். ரியாக்ஷன் ரோல்ஸ் ஆஃப் Also gets the impression that we've been here many times, even though we are regulars. அவனுக்கு மட்டும் ஒர்க் ஆக மாட்டேன். Um, இவனுக்கு மட்டும் தான் ஏன் புதுசு புதுசா நடக்குது. சைபர் go out again and try something else. யார் எக்ஸ்ட்ரா அவன் இருக்கிறான் ப்ரோ. சைபர் ரியாக்ஷன் ரோல்ல இருக்காங்களா? டேங்க் சர்வர்ல இல்லல்ல. தேங்க் யூ சர்வர்ல இல்லையே. அங்க போயிட்டான். ஓகே தேங்க் யூ டாமா விட்டுட்டு போயிட்டான். யார் பேசிட்டு இருக்குது? ரிசார்ஜ் ப்ரோ இதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு முன்னாடி ரிசார்ஜ் ப்ரோ இல்ல வேற நேம் இந்த மாதிரி இருக்கு. ஏனா ரிசார்ஜ் ப்ரோ
எஜகேஸ்னு இருந்துச்சு அதுவா? எது எஜகேஸ். எஜகேஸா? நோ எஜாக்ஸியா அது? இதுக்கு முன்னாடி நேம் என்ன இருந்துச்சு? இதுக்கு முன்னாடி எஜாக்ஸ் தான் இருந்துச்சு. அப்படியே ப்ரோ? ஆமா. கேஸ் தான் வச்சிருந்தேன். கேளு ப்ரோ. எஜாகேஸ்னு சொல்றீங்க. இது அநியாயமா இருக்கு. கேட்டு தெரிஞ்சுக்கப்பா. அதே எஜாகேஸ் நான் இவ்வளவு நாள் கவனிக்கவே இல்ல. வணக்கம்பா வாப்பா சைபர். Kidnappers just now. Bro. Thankfully, they came to my rescue. கேட்டு I தெரிஞ்சுக்க started to ப்ரோ. feel unwell after நான் இவ்வளவு நாள் எஜாக்ஸ் எஜாக்ஸ்னு பார்த்து எனக்கு அதாவது அப்படிதான் எனக்கு மைண்ட்ல இருக்கு எஜாக்ஸ். நான் அது ஸ்பெல்லிங்கே பார்க்கல. I'm okay. ஆரம்பத்துல Sorry, I இருந்து was scratched, but மாத்திட்டோம்ல. it's not serious. தெரியுது. பாத்துங்க ராணாவோட மெமரி பவர் எவ்வளவுன்னு பாத்துக்கங்க. எனக்கு அந்த அளவுக்கு மெமரி பவர் இல்ல ப்ரோ. எனக்கு சுத்தமா இல்ல. ஆனா பேர் வந்து அப்படிதான் இருந்தது ஃபர்ஸ்ட். திடீர்னு புதுசா அதாவது இந்த ஒரு ஆளை வந்து ரொம்ப நாள் கழிச்சு நீங்க பாத்தீங்கன்னா டக்குனு குண்டா இருக்காரா ஒல்லியா இருக்காரான்னு உங்களுக்கு தெரியும். அப்படியே தொடர்ந்து பார்த்துட்டே இருக்கவங்களுக்கு தெரியாது இல்ல. Tend to aggravate my ப்ரோ இதுக்கு பேரு தான் ப்ரோ உருட்டு. அச்சகேஸா? அச்சகேஸ் இல்ல ப்ரோ. வேற இருக்கு. எஜகேஸ் இல்ல ப்ரோ. எஜகேஸ். எஜகேஸ். உருட்டுன்னு சொன்னா பாட்டு நேம் வந்துட்டு பாடுறா. உருட்டுல சூரிய தெரியுமாடா. வேண்டாம் ப்ரோ வேண்டாம் ப்ரோ. போதும் ப்ரோ. உருட்டுற வரைக்கும் போதும் ப்ரோ. பால பல பேச்சில நீயும் வலிக்கின்னு விழுந்தது ஏன் தப்பா? வாழ்க்கைனா பல அடி விலகும் பாரத போடு ஏசப்பா. I just experienced a number of strange events. Did something happen? Chakis, இப்போ never. Have you ever felt deja vu? Check Kishore. You know, like when you've already experienced something that's happening. இவர் வந்து அவருக்கு இதுல இருக்க ஸ்பெல்லி லெட்டர் எல்லாம் மாத்தி போட்டுருக்காரு. அந்த இது டாம் ரிடில் டு தி லார்ட் வால்டமோர்ட் அதே மாதிரி இத பண்ணிருக்காரு. Suppose I would already be used to it. இந்த கொஸ்டின் ரொம்ப நேரம் பண்ணாரோமா அப்ப நீ ஃபுல்லா இதானா? இன்னைக்கு வர முடியாது. இன்னைக்கு முடியாதா? It's almost time. ஆமா. இல்ல பேசாம என்ன கதை? அது நாளைக்கு. நாளைக்கு வர முடியாது. Nilu's dance of Sub-Zero. நிலு தான் டான்ஸ் ஆட போறாளா? போறேன். என்ன படத்துக்கு? அவதாரம். ஆமா. சோல்ட புக் பண்ண சொன்னே சோல் வந்து கொஞ்சம் கூட்டம் குறையிட்டு பார்த்து போலாம் அப்படிக்கு. என்ன எல்லா லோகோ லோட ரிலீஸ் ஆச்சு? நீதா ரிலீஸா? என்னது? அவதார் 2. ஓ 200 தான் ப்ரோ டிக்கெட் 3D க்கு. போக முடியல ப்ரோ. டைம் இல்ல ப்ரோ. நாங்க வந்து எங்க வருவோம்னா இங்க இருந்து நாகர்கோவில்ல இருந்து காவல் கிணறு வரைக்கும் டைம் இருந்தா இங்க இருந்து சென்னை போறோம். இங்க வந்து தியேட்டர் இருக்குது பட் வந்து மால் இல்ல. டைம் கிடைக்கல ப்ரோ. கடுப்பா இருக்கு. என்ன போயிருக்கலாம். மால்ல இருக்க தியேட்டர் தான் இல்ல 3Dல பார்க்கணும்னா தியேட்டருக்கு போனா தான் கரெக்டா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஒரிஜினல் பிரிண்டே வந்தாலும் 3Dல பார்க்க முடியாது. Go celebrate the birth of that. எனக்கு 3Dல படமாவே பிடிக்காது ப்ரோ. என் முதல்ல தியேட்டர்ல படமாவே பிடிக்காது. கொஞ்சம் சவுண்ட் வந்தா நான் நெஞ்செல்லாம் படபடன்னு அடிக்க ஆரம்பிச்சேன். தெரியும் ப்ரோ. இல்ல ப்ரோ தெரியும் ப்ரோ. நீங்க எல்லாம் அப்ப வந்து தமிழ் ராக்கர்ஸோட ஃபேன். அதனால அதெல்லாம் நீங்க சொல்ல கூடாது. நான் படமே பார்க்க மாட்டேன். நீங்க வேற. நீங்க பாக்குற படமா எனக்கு தெரியும் ப்ரோ. தியேட்டர்லவே பார்க்கதே தான். உங்க ரியல் நேம் உமர் ஃபாரூக் ஆர் அபுல் ஹசன் உமர் ஃபாரூக்? ரியல் நேம் வந்து அபுல் ஹசன் உமர் ஃபாரூக் தான். சில பேர் அபுல்னு கூடுவாங்க, சில பேர் ஹசன்னு கூடுவாங்க, சில பேர் அபுன்னு கூடுவாங்க. என் ஊருக்கு போனேன்னா உமர்னு கூடுவாங்க. ஏதாவது ஆபீஸ் ஒர்க் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் கொடுக்கும்போது அந்த ஃப்ரெண்ட் இருக்க பேரை விட்டுருவாங்க. மிஸ்டர் உமர் ஃபாரூக் கூடுவாங்க. ஐமேக்ஸ் 3D க்கு போகணும். ஐமேக்ஸ் 3D டாம்போ பிரான்சிஸ் ப்ரோ இருக்காரு. வாங்க பிரான்சிஸ் ப்ரோ. டாம் இன் டைம் லூப் ப்ரோ. ஒரு டே ரிப்பீட் ஆகுது. I probably won't be around. டைட்டில் மாத்துங்க. கொஸ்டின் லூப். No. டாம் ஸ்டக் இன் தி லூப். உள்ள வர முடியலையே. 4 பேர் இருக்காங்களா? இல்ல போஸ்ட்ல இருக்கு. என்ன போட்டுருக்கான்? அந்த டாம்ஸ் இமேஜினரி ஃப்ரெண்ட். யார் பாரு இமேஜினரி ஃப்ரெண்ட்? இமேஜினரி ஃப்ரெண்டுக்கு டால்னு பேர் வச்சிருக்கோம். யார் ப்ரோ அது? காமிங்க ப்ரோ. நேர்ல காட்ட முடியறனால அது இமேஜினரி ஃப்ரெண்ட். இல்ல இது ஹைலைட்டான விஷயம் என்ன தெரியுமா? ஹைலைட்டான விஷயம் என்னன்னா பிசில 5 பேர் இருக்கோம். ஆனா வாஷிங்ல ஒரே ஆள் தான் இருக்கு.
ரியாக்ஷன் ரோலா பாருங்க. ரியாக்ஷன் ரோல் வந்து பார்த்தாச்சு, எல்லாருமே ஒர்க் ஆகுது, உனக்கு மட்டும் ஒர்க் ஆகல. புதுசா இருக்கு ரியாக்ஷன் லோன். என்ன இது? அது ஜென்ஷ் இதுல உள்ளது, நம்ம டிஸ்கார்ட்ல உள்ளது. ரியாக்ஷன் ரோல்ஸ் ஃபீலிங் பிரிட்டி க்ரோஜி பை 5 months star thinking about it halfway through. இல்ல ப்ரோ, ஜென்சினை வந்து குவைட் பண்ணிட்டு ஆக்ஷன் அட்வென்ச்சர்ஸ் ரோல் பிளே அந்த மாதிரி இதெல்லாம் போயிருக்கு. அப்படி பாதியில விட்டுட்டு போற பழக்கம் தாமுக்கு கிடையாது ப்ரோ. என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இறங்கிட்டா ஜெயிக்கும். அதனாலதான் ப்ரோ சொல்றேன், கதை போயிட்டே இருக்கும். நீயா விட்டுட்டு போக கூடாது ப்ரோ. நான் சொல்லி நீ கேக்குற மாதிரி அப்படியே விட்டு போயிரு. அப்படிலாம் போக கூடாது ப்ரோ. எடுத்துட்டேன், முடிக்காம விட மாட்டேன். ஜென்ஷின் முடியறது வரைக்கும் டாமன்லுனாட்டிக்ல ஜென்ஷின் ஓடும். ஆனா வந்து இன்னொரு விஷயம் இருக்குது, நம்ம இடையில ஸ்டாப் பண்ண வேண்டியது வரும். அதாவது கொஞ்ச நாளைக்கு. ஏன்னா வீடு காலி பண்ணிட்டு போற மாதிரி இதை ஏத்துக்கிற மாதிரி இல்ல. வீடை காலி பண்ணிட்டு போறோம். அந்த ரயில்வே இதுதான். ஆமா ஆமா, வீடை காலி பண்ணிட்டு போவோம். அப்போ பிசியை வந்து லொனட்டிட்ட கொடுத்துட்டு போயிடுவேன். முடிஞ்ச வரைக்கும் பக்கத்துல எங்கேயாவது வீடு எடுத்தா தான் ஒரு பிசியை கொண்டு போயிடுவேன். தூரமா போறேன்னா பிசியை கொடுத்துட்டு போயிடுவேன். பின்னாடி வீடு தானே தூக்கிட்டு போயிருங்க ப்ரோ. பிசியை தூக்கிட்டு போயிருங்க. யாரு ப்ரோ? டாமோட இமேஜினரி ஃப்ரெண்ட். டாமோட இமேஜினரி ஃப்ரெண்ட் வந்து டாமோட இமேஜினரி ஃப்ரெண்ட். ப்ரோ பேச பிசி தூக்கிட்டு போயிருங்க ப்ரோ. ப்ரோ ஆமா, பிசி தூக்கிட்டு போனா எம்எல்பிபி லைவ் போட முடியாது. அங்க கூட்டு போய் லாபி போட்டு சொல்லுங்க போய். அங்க வச்சு அதுதான் பாக்குறேன். அவன் டெய்லியும் வந்துட்டு அவனுக்கு கரெக்டா ஆபீஸ்ல இருந்து 7 காடி தான் வருவோம். வந்துட்டு இங்கன்னா உடனே பக்கத்து வீட்டுல டக்குன்னு குளிச்சுட்டு எடுத்துட்டு இங்க உடனே ஓடி வந்துருவோம். ரொம்ப தூரமா போனேன்னா கஷ்டமாயிருமே. ஒன் வாட்சிங் நான் தானா? இல்லப்பா, ஆள் இருக்கிறாங்க ஒன்னு தவிர. இப்போ 5 வாட்சிங் ஆயிடுச்சு. இப்போதைக்கு மொபைல் தான் இருப்பேன். ஜென்ஷின் வந்து ஒருவேளை இப்படி பண்ணிடுவேன். ஐபேட் ஒருவேளை வாங்கிட்டேன்னா ஜென்ஷினை வந்து ஐபேட்ல ஸ்ட்ரீம் பண்ண ஆரம்பிச்சனால நான் இடையில விட்டா அவ்வளவுதான் பண்ணுங்க ப்ரோ. மொபைல் ஒரு ஹை லெவல் மொபைல் வாங்கி ஸ்ட்ரீம் பண்ணுங்க, செமையா இருக்கும். அதான் ஐபேட் தான் வாங்க போறோம். ஐபேட்ல ஸ்ட்ரீம் பண்ணலாம்ல. ஸ்ட்ரீம் பண்ணலாம். ஸ்கிரீன் கொஞ்சம் பெருசா காமிக்கும் ப்ரோ. ஆட்களே கொஞ்சம் பெருசா காமிக்கும். ஜிம் குண்டாமே காமிக்கும். ஐபேடும் நல்லா இருக்கும். ஸ்லீப்ஸ் மீதாவா? நோ her name is Dawn. It's all thanks to Miss Junior's sponsorship that the children can enjoy the Sub-Zero Festival. Sponsorship எனக்கு ஜிஎஃப் நம்பர். ஜிஎஃப் ப்ரோ, நான் சொன்னது வந்து பட்டு போல மென்மையாக அப்படி சொன்னேன். நீங்க தப்பா புரிஞ்சுக்கிறீங்க. இவங்க மீசை பாருங்க ப்ரோ. பார்த்தேன், வர முடியல. புரியுது சொல்லிட்டேன். சரி, உங்க வேலையை பாருங்க, நான் கட் பண்ணி கிளம்புறேன். ஓகே, நானும் கிளம்புறேன் ப்ரோ. டைம் ஆயிடுச்சு. ஓகே, பாய் ப்ரோ. மீண்டும் சந்திப்போம் நாளைக்கு. டேனியல்ஸா குட்டி பையங்களை கெடுக்காதீங்க. டாமிக்குனா கல்யாணம் ஆகி போயாச்சு. டாமி என் ஃப்ரெண்ட் தான். இப்ப மறுபடியும் செலக்ட் பண்ண சொல்லுங்கப்பா. நம்பர் 4 இருக்கு எல்லாமே. ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் 4 குரலை கிளிக் பண்ணி தான் கரெக்டா போயிருக்கும். ஒரே ஒரு தான் கொடுக்குறாங்க. நான் ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் 4 கிளிக் பண்ணிருந்தா இந்த லூப் ஆகாம எனக்கு பேர் இருக்கும்போது ஆமா எக்ஸ்பிரஷன். ஓ அதான் அப்படிதானே. நம்பர் 4 கிளிக் பண்ணிருந்தேன்னா அப்படியே பேர் இருக்கும். லூப் ஆகிருக்காது. எது கொடுத்தாலும் வரும் ப்ரோ. அதுக்குன்னு வேற ஒரு இது இருக்கும். ஆல்டர்னேட் கமாண்ட் இருக்கும். யார் அந்த டேனி? நீங்க பாருங்க, அவன் போய் சர்ச் பண்ணி பாத்துருவாயா. Wait. How did you know? பசங்களை கெடுக்காதீங்க. Tell me that you already knew which flavor was in each box. தலபதி பேர கேட்டா சிலடி. தலபதி உங்க நெஞ்சினதி பதி. How is this possible? அது 18+ பாப்பே சர்ச் பண்ணிராத. வீட்ல அடி வாங்கி சாவ. சர்ச் பண்ணேனா எஜாக்ஸ் ப்ரோ பேர சொல்லி. You couldn't have known beforehand. யாரு இந்த பையன்? யாருக்கு தெரியாது?
X-ray சர்ச் vision? பண்ண தெரிஞ்சா சர்ச் பண்ணி தப்பா சர்ச் பண்ணி அடி வாங்கி சாகாத. This is way too freaky. காமன் டிக்கெட் காமன் நோட்டில சொன்னாங்களா கொலப்பணும். நான் வந்து கால வரையாச்சு சேனல் மூட முடியுதுன்னு ஒரு போட மாட்டிட்டு கிளம்பிரும். சாதாரணமா சர்ச் பண்ணா ஃபேஸ் மட்டும் தான். அது அந்த ஃபர்ஸ்ட் லிங்க்ல போக கூடாது. ஃபர்ஸ்ட் லிங்க் ரொம்ப அபாயகரமானது. மறுபடியுமா the continuation follow the familiar figure. ஐயா போட்டு சாகடிக்கணும் என்ன 30 மைல் கைஸா. ஏப்பா அண்ணா ஓடுதாப்பா நம்ம சென்ட்ரோ ஆர்கான். ஆமா கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க. யாரு கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னு? ஆமா அண்ணா ஓடுறா. ஆகிடா Adventure time. don't panic, Tom is on the way. எங்க ஓடுனா தெரியலையே. ஐயோ இங்க இருக்குதா மாறி ஓடிட்டு இருக்கு. சென்ட்ரோ ஆர்கான் சாரி பைமோன் ஸ்பீடாவா நாடி ஒரு குருவி இருக்கு திறந்து விட்டுறோமா. கலர் குருவி இருக்கு. கலர் குருவி கூண்டு பண்ணி கக்கா போயிட்டு இருக்கான். இன்ஸ்டால 10 அக்கவுண்ட் இருந்தது. 10 பிளஸ் அக்கவுண்டா அப்புறம் 10 வயசுக்கு மேல அக்கவுண்டா. பேஜ் அவுட் டிராவலர் ஏதோ ஆகுது. அண்ணா நிக்கிறா நாங்கிட்ட அண்ணா நடந்து போறா. ஓடி வா அங்க அந்த குருவியை காணல. இப்ப அம்மா விஷயங்கள்லாம் பண்றாங்க. என்ன நிக்கிறான் கஷ்டப்படுவோம். 10 பிளஸ் அக்கௌண்ட் ஐயாவா 10 அக்கௌண்ட் இருக்கும். இது ஆகிட்டா வெளியில திரும்பி பாருமா. Tell me, sir. He was still just a moment ago. What's happening here? Why are there 2 Dunyarzad's? Who did this, sir? You already know that this isn't your first Sub-Zero's. For example, I would voice it. கேட்கல நீங்க ஆல்ரெடி இந்த ட்ரெய்லர் வீடியோலாம் பேசுவோம். அப்படியே நான் இப்பதான் சரியா கவனிக்கிறேன். What's inside? Knowledge capsule. You should use it too, Paimon. You know Paimon? Paimon தெரிஞ்சிருக்குப்பா. Well, this seems kind of sketchy, but Paimon feels like it feels like this is what we should do. knowledge capsule. யூஸ் பண்ணா என்ன நடக்குதுன்னு தெரியுமா? அறிவு கொடுக்கும். Memories. How many days? This is our 20th time at the Sub-Zero's Festival. 20 தடவையா? No, the 30th? 40? Yes. How many times Sub-Zero's festival. Have we been trapped in a single day? Not in a If single it day. weren't for you, we wouldn't have even realized. What the heck was inside that knowledge capsule? Your Very memories are fast still to remember. scrambled? Try your Try best your to best remember. This isn't the first time we've met, and I answered that question a long time ago. That time when you know it's coming back. It's coming It back. was the real catalyst for restoring our memories. And The knowledge capsule was just your means of showing our minds the way. What எத்தனை நாள் நம்ம இருந்திருக்கோம்? ஒரே நாள். the two of us? Your sense of deja vu is stronger than everyone else's, yes? அவங்க கூட search பண்ணுங்க வருமா? You two received the blessing of என்னப்பா search பண்ணணும்?
And you also have special, sensitive constitutions. Cyber Panda with the It's as aliens. if a single sheet of paper was separating Was those if a memories from your single sheet of paper. consciousness. What's wrong with A that? familiar question. I think this is the Someone 7th time you was asked that. that. As you can see, she isn't doing well. You probably sensed it too. The Yes. Dunyarzad you were just with is different from the first Dunyarzad you met. That first Dunyarzad is in front of you right now, and she doesn't have a lot she of doesn't time. have a lot of time left. Right. சைபரோட ஹெல்ப்போட விளையாடுங்க Looks அப்படி like you're சொல்ல almost போறேன் done Okay, sorting out okay. your brain. Oh yeah, I'm சைபர் making வழி that. காட்டுவான் Cyber வந்துட்டோம். Cyber மட்டும். I know. Introduce yourself before. Good, you passed the test. What's happening? You can awaken our memories, and you seem like you know what's going on. Oh, wait, please don't tell Paimon even you don't know. Everything in this world runs in a loop. This The cycle cycle is called samsara. samsara. You, me, and everyone else are all stuck inside the one-day samsara. As for the truth, that's on you to find out. If you were told the truth instead of discovering it yourselves, it would literally blow your mind. I don't know how you'd be after that. After that. I can only give you surface-level help, like bits of information and subtle hints. For the rest of the time, I'll be doing all I can to slow down Dunyarzad's illness. She looks like she isn't doing well at all. Her illness gets worse after each Sub-Zero's festival. If we can break out of the samsara, I might be able to save her. But as things are right now, She's she's just a just small a small bat bird who in the finds sky that that's about to support. lose its last feathers. All I can do is raise a gale to delay her fall. ஆக போறோம்ல dunia sir. Sure love to use weird analogies. Analogies are wonderful tools. They let you use என்ன existing பாக்குறது knowledge to dunia sir understand இப்பதான் நகிரியான்னு காட்டுது நகிரியா இன்ட்ரோ듀ce பண்ணிட்டாரா Okay, so அவன் with what you know so far, what do you think the truth is? எப்படி collect thoughts. To enter a state of animation, you can choose any text gender, introduction to involve some. இன்னும் புரியல. Grand shades, observe festival samsara. We've already experienced the Sub-Zero's festival many times, and the day of the festival seems to be in a perpetual samsara. இல்லாதன கிளிக் பண்ணா another text generated to your association. I can't seem to cohesively piece everything together. I can't seem to cohesively piece everything together. சரியா அப்போ டேட்டா கூட இருக்கணுமா That should be it. The flow of time is endlessly cycling within one single day. A time loop. You've given similarly wrong answers in the past. A pity. மறுபடியுமா Still the wrong answer? Paimon thought that made a lot of sense. It's like time just repeating itself. A simple time loop can't explain some of the phenomena. You two are still missing a lot of information. Unfortunately, I can't give you any more hints. என்னப்பா சொல்றது நம்ம டைம் லூப்ல இல்லையா dunia sir elimination Dunyarzad. The Sub-Zero's festival is happening every day, but that doesn't mean we can waste an infinite amount of them.
Hurry and find the truth before today's festival ends. மறுபடியும் வச்சாருடா. Let's think about our current situation. To save But we have Dunyarzad, to we escape have the to escape the samsara. samsara of the Sub-Zero's festival. And to do that, we need to figure out what's happening. The இங்க இருந்து கணேசாட காப்பாத்தனா இந்த rejected the idea of a இந்த லூப்ல இருந்து நம்ம வெளிய போணும். We must have missed something, right? Paimon's memories say that we've already done this many times, but லூப்ல இருந்து வெளிய let's talk to போறது. people again. It's more productive than sitting here and scratching our heads. Rather than sitting here and scratching our heads. Those stall owners. மறுபடியும் Adventure time. ஆகிட வருவாரா? ஃபர்ஸ்ட் இருக்கு. மறுபடியும் பிக் பண்ண சொல்லணும். Hey, it's you guys again. Where's your cultured friend? She's feeling a little unwell. Install Did you come back to the buy name something? I Oh, the name guarantee part, the yeah. freshness of my products. I harvested them from the forest just yesterday. Huh? What brought this about? I hurried back from the forest yesterday, and I'm selling produce here today. I haven't felt anything strange. To put it another way, if you really think about it, was yesterday truly yesterday? Did you actually come back from the forest yesterday? What kind of philosophical nonsense is this? Are you two daydreaming? Didn't you know that no one dreams in Sumeru? Go somewhere else if you want to find someone to daydream with. He actually has a point. Is this a dream? Is everyone dreaming? Remember what he said just now. True. It's so weird that people here don't dream. Why is that? Anyway, if this all really were just a dream, we would have woken up a long time ago. Let's keep Let's asking keep around. asking around. Oh, it's you two. Was my divination so accurate that you felt compelled to compliment me in person? Actually did turn the situation. Ooh, I knew it! I told you, the god's divination is highly accurate. You just hadn't fully understood its significance yet. You're really excited about this, huh? That's exactly why we came back. Help us better understand என்னைக்கு it. முடியும் இந்த டேட்? ரொம்ப நாள் போகுமா? Help you better understand it? Well, that isn't exactly what I excel at. So, you're admitting that you don't have a clue? Anyway, what kind of situation did you get into? Having a day up to the... Huh? Hold on a second. I thought you guys just lost your wallet or fell for a scam. What you Scam just said... பண்ணது. Are you serious? Does that அவன் தனியா பேச actually விட்டுட்டாங்க. happen in நல்ல real மனுஷன் life? இப்படி பண்ணிட்டாங்களா? I knew you ஏன் weren't பேசுறப்ப going நான் to என்னோட believe it. இமேஜினரி ஃப்ரெண்ட்ட பேசிட்டு. Marvelous. Truly marvelous. I believe you. He's Recall your always here interpretation down. of your divination, the moon, illusions, and lies. It really felt like an omen. When you say it like that, the divination does sound like it's related to what's going on. நான் சொல்லிட்டேன் டால். More into it? I believe Doll that the name. Archon's revelations are never more than vague hints. Nickname, Anything more nickname, specific doll. is beyond the reach of mere mortals. The book only says, if you trust your instincts and overcome இந்த your டேட்டா fears, குறிச்சு வச்சுக்கோ the சைபர். sun will ஆமா surely அதேதான் டால். So that's how it is. ஒரு நாள் இதே நாள் எத்தனை வருஷமா சொல்ல மாட்டேன். எத்தனை வருஷம் பாமோட பேச்ச கேட்கறதுக்கு ஒரு கூட்டமே உட்கார்ந்திருக்கும். We haven't made any progress. Who
else can we talk to? Let's try talking to Dennis. Paimon remembers that we tried talking to her a couple of times, but she always thinks we're playing pranks on her. You think she'll brush us off again? That's a lot about Dennis. If we tap into We have to mark this date and year. responsibility as a mercenary, then That's she'll only 10. definitely take us seriously. டாமோட பேச்ச கேக்குற ஒரு கூட்டமே இருக்கு. Probably just finished beating up those kidnappers. 7K watching வரும் பாரு. இல்ல. My lady, it's just a scratch. மறுபடியும் அதே வருது. Timing. Both of you are here. Paimon, அந்த டைம்க்கு நம்ம அங்க இருந்தோம். அந்த இடத்துல அது நடக்குது. நம்ம அங்க இருந்தோம்னா அதுக்குள்ள நம்ம இருக்கிறோம். இல்லனா நம்ம அந்த இடத்துல இல்ல. ஃபர்ஸ்ட் இவன் இந்த ஸ்கிராட்ச்னு சொல்லும்போது நம்ம அவ கூட இருந்தோம். Huh? You saw? Then why didn't you jump in earlier? If someone was protecting Miss Dunyarzad, I could have went all out. Anyway, can you do something for me? You want the traveler to take Dunyarzad somewhere to rest up while you check to see if there's still any kidnappers around. Did Paimon get that right? How did you know what I was going to say? We need to say something convincing. Text Indria. Yes, claim more. Gonna claim first face Tia sold her greatsword to raise additional funds. And then they she was seem injured cute because because she she wasn't was used to her new weapon. Yes, hello. Got injured because you are using your weapon. I didn't tell anyone about that, including Miss Dunyarzad. You ஆமா அத ஞாபகம் வச்சிருக்கணும். அப்ப கொஸ்ட கவனிக்கணும்பா. டைமர் ஒழுங்கா கவனி கொஸ்ட கவனி. my mouth. What's going on? பாருங்க அவ நம்மட்ட ஃபர்ஸ்ட் தான் சொல்லுவோம். everything there. It's kind of hard to believe what you just told me. First, let me make something clear. Most of us desert dwellers might not be the scholarly type, but we do have basic common sense. கவனிங்க bro நல்லா ஆமா நான் நல்லா கவனிக்கணும். Something about the music. She's quieter than usual. Interested in anything and really gloomy. Yeah, she isn't the same as before, but her parents said that this is how she was like at first. Huh? At first? I don't quite understand what you're all talking about. I'll go rest on the bench over there. My lady, are you angry? I will show you some guess. All right, I'll give you the benefit of the doubt since you knew about my greatsword. Let's make this a quick trip. Miss Dunyarzad isn't completely safe here. அப்புறம் இந்த டுன்னிசாட் யாரு மறந்து போச்சு யாரு குயின் அங்க உள்ள Off we go. ஓகே ஆங்கிட்ட வந்து உண்மையை சொல்லலாம்ல ஏதனா பேரு noted the date the reason of Adventure time. Off we go. Adventure time. நம்ம ஒரு கேட்ச் சொன்னா உண்மையிலே நோட் பண்ணி வச்சுக்கான் என்ன பாருங்க ஆங்கிட்ட இங்க தான் நிக்கிறான் என்னப்பா டே லூப்ல மறுபடியும் இங்க வந்துட்டாரா டுன்னிசாட் எப்படி இங்க வந்தா Nahida, we brought a friend. Are you busy? I thought I told you that it won't help to bring anyone here. We just wanted her to see the real Dunyarzad's condition. அங்க இருக்குது டுன்னிசாட் இல்லையா Real Dunyarzad? Where and who are you talking to? எனக்கு தனியா குரூப் இருக்கா உனக்கு குரூப் இருக்கா நீ மட்டும் இருக்கறியா தனி ஒரு ஒன்னு நான் அப்படியே குரூப் வச்சிருந்தேன்ப்பா அந்த குரூப்ல நான் மட்டும் தான் இருக்கேன் I told you that குரூப்ல you பேர் were தனி ஒரு special. Other people can't see me or Miss Dunyarzad here. இதெல்லாம் டாமோட ஓல்ட் டெக்னிக்ஸ் டோன்ட் காப்பி டாம் லைபர் டுன்னிசாட காண்க Hold on. Over there. Is that? I see her. Wow, how perceptive. Does she have invisible antennae?
Miss Dunyarzad, she's lying down here, isn't she? How's she doing? Her condition's really bad, and she's basically in a coma. How did you know she was here? உனக்கு ஏதோ ஒரு வேவ்லென்த் வந்து There are also Tom's effect like regret or disappointment. What happened? Feeling of something. Do you believe us now? The Sub-Zero's festival has been repeating itself. You think the sages are behind this? Yeah, they've always been against us. Wouldn't surprise me if they're using the Akasha to intentionally repeat the Sub-Zero's festival as a sick joke. You have a point. இத வந்து அப்படியே லூப்ல ஓட வச்சு டுன்யசாட கொல்றதுக்கு பிளான் பண்ணி வச்சிருக்காங்களா? Maybe there's more to the Akasha than we know. Akira, can you tell us anything about the Akasha? Right. Didn't you awaken our memories using something that looked like a knowledge capsule? That means you must know something about the Akasha. Akira ஒரு god தான ஒரு சொடக்குல இதெல்லாம் மாத்த முடியாத நாகிடாவால. It is the manifestation of the god of wisdom's power. It compiles the wisdom of the entire populace. Akiraவோட கண்ண பாருங்க ஸ்டார் இருக்கு. Gnosis could do that? No wonder the Akasha is so magical. It's being powered by the gnosis of Sumeru's archon. So, this Nahida you mentioned, what did she say? She said, and Paimon quotes, the Yes. Akasha relies on Mark the power but of idadu. gnosis to operate, as it is the manifestation of the god of wisdom's power. It compiles the wisdom of the entire populace and it grants knowledge to the people. Compiles the wisdom of the entire populace and grants knowledge to the people. That's சாபம் தான. Wait. What's up? I get the grants knowledge part. That's what people have always used the Akasha for. But compiling the entire populace's wisdom? How does that work? That's சாபம் எனக்கு தெரியும். நீ first க்ரூஸ்ல போட்ட அதான் கேட்டேன். Enter new knowledge into the Akasha? க்ரூஸ்னா என்னன்னு தெரியாது. ஆனா பட் க்ரூஸ்ல ஒரு வார்த்தை வந்துட்டேன். க்ரூசர் அப்படி சொல்லுவாங்க. Oh yeah, that sounds about right. Richer க்ரூஸ்னா. வேற க்ரூஸா? பண்ணலாம். Let's fix the information. Akasha, ஏதாவது people from Superman. Okay, Nahida said the Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the manifestation of the god of wisdom's power. It compiles the wisdom of the entire populace, and it grants knowledge to the people. That doesn't sound right. I need to carefully think things through. People in Sumeru don't dream. That doesn't sound right. I need to carefully think things through. My mind feels exhausted. You mean the Akasha is causing our mental fatigue? Huh. Now that I think about it, my head's been feeling unusually heavy. When the desert dwellers set off on their quest for knowledge, a sage once said, knowledge always comes at a price. Compiling the entire country's knowledge. The Akasha pulled a 180 and is extracting information from us? But how would that? Who knows? The Akasha can put knowledge into our heads, so who's to say that it can't also poke around in there? We don't know any specifics. What's the point of doing something like that? Just think about it. If you could combine the knowledge of every single person in Sumeru, then you can basically turn Sumeru City into a single massive brain. This hive mind could make breakthroughs in problems that even the smartest geniuses can't crack. An excellent deduction. And the analogy comparing Sumeru City to a massive brain? I love it. In that case, we should take off our Akasha terminals right away. Maybe that'll solve this problem.
Yeah, I was only wearing this for show in the first place. Didn't expect the Theatrics sages to cook up such a conspiracy. Mark my words, when this is over, I'm getting evidence and exposing this whole thing to the public. How does everyone feel? I also noticed something else. On the car, the Martin Huh? What is it? See, like at the end of every day, there's always the sound of. Oh, that! Paimon knows what you're talking about. It's a single soft beep that sounds like it's coming from the Akasha terminal. The sound of a beep. Could it be a prompt tone for when the Akasha is operating? I hear the same sound in both terminals. That's probably an important clue. We weren't using our terminals, but we heard a beep anyway. Traveler, did you hear that? I heard it too. Our ears aren't messing with us. There was definitely a beep, but it sounded like it was coming from inside my head. We took off our Akasha terminals. Oh. Phase runtime has exceeded its expected length. At this rate, there may be casualties. Casualties? Of course. Itu why this bomb? என்ன பண்ணுவானுங்க அந்த சேஜஸ் வந்து அந்த டாம கொல்ல பாக்குறானுங்க இடைவெளி வருது துணியா சார் மறுபடியும் நம்ம இது வந்து விசிட் ஆகல Paimon kila never. Super Paimon. You adapted quickly this time. We definitely took off our Akasha terminals last night. And we hear that beep. Why is that? Having implanted with another form of the terminal. But now we can at least confirm one thing. The Akasha definitely has something to do with whatever's trapping us in this cycle. Oh, Paimon doesn't get it. Why would the Akasha go this far if all it wants is everybody's wisdom? It's extremely difficult for lab rats in an experiment to understand why they're being treated the way they are. If we're lab rats, then what are you? Nahida, you've never told us anything about yourself. Nahida-ku mattum the day repeat agada? I guess I'm the moon. The moon? Okay, bye, Passever. Of our divination? Anyway, knowing who I am won't help you get closer to the truth. Good night. So you should focus on other things. Don't get distracted and miss any clues. கட்ல கீழ இருந்து அப்படியே ஒரு விரல் வந்து அவன் காலை சுரண்டற மாதிரி ஒன்னு தோணுது. So let's go find her. If Paimon's reading the time correctly, those kids நீலமான நகங்களோட டைம் ஓடுது மறுபடியும். மறுபடியும் டேயா சண்டை போடுறா. எத்தனை நாளாக இருக்கும்னு தெரியலையே. There you are. I've already taken care of those kidnappers. My lady, did you get hurt? Hold on, something not smart. Dia? அடிபடாம இருக்கு. What's wrong? Why are you both gawking at me like that? You didn't get hurt this time. Huh? What do you mean this time? Why are you so surprised that I managed to get out unscathed? Those kids were amateurs. How did you know about my greatsword? I haven't told anyone about it. Please, don't tell Miss Dunyarzad. So your memories after all. Anything strange? You already know that I got a new greatsword. I had to say something. It's weird how such a new weapon could feel so... It's as if I've already used it to fight a countless number of battles. You're saying that although
you don't remember using it, your body feels like it does? That's right. Both mercenaries and warriors heavily rely on And muscle warriors memory. they Only knowing muscle the theory memory. of battle won't get you anywhere. Traveler, what do you think? Because we removed our pressure. Yeah, Paimon's feeling really hopeful. It's possible that we have already put Oh, here. you're right! Earlier in the Samsara, something like this would have never happened. We know for sure that I have no clue what you two are talking about, but it's still dangerous here, so... So you want us to take Dunyarzad somewhere else to rest while you check if there are still more kidnappers around, right? How did you know what I was gonna say? Can you read minds? Forget it. Go and do your thing. Paimon போட்டு கொடுத்தாரு அவர்கிட்ட அவ்வளவுதான் எல்லாம் மறந்து போச்சுட்டேன் மறுபடியும் டே வருது அதே விஷயங்கள் நடக்குது It's finally nighttime. Aside from Dia not getting injured, everything seems to have stayed the same. Listen, Nahida, we found out that Dia got out just fine today, even though she got injured every other time she fought the kidnappers. Do you think the Samsara has been broken? Have we saved Dunyarzad? Really? Good job on all that progress. Get some good sleep tonight. Hey, what kind of an answer is that? Tomorrow will come. Everyone assumes this is common knowledge, but the only way you know that for sure is if you experience tomorrow. How many todays has it been? Is it possible that today will be followed by yesterday? Does tomorrow truly exist as anything beyond a made-up concept? It's even possible that this entire world is a lie, and the history of the whole world has just been one endless Sub-Zero festival. Okay, no more. Paimon's brain is already shut down. That's why it makes no sense to waste your energy thinking about things you will learn tomorrow. Get some good rest. You know, use the bathroom and flush your anxiety dookie away. Huh? Hold on, what did you just say? Did Paimon hear you correctly? Huh? People always say they feel a sense of relief after they take a duk-duk. That's why I suggested you could try that. Is that so strange? It's so strange and so against common sense that Paimon's at a loss for words. You were sounding kind of smart just a minute ago. We are going to go get some rest. Yeah. Even though it's happy and lively at the Sub-Zero's festival every day, it feels like it's been a long time since we've really gotten to relax. Let's go back to our room. Keep sound behavior. Continue the harvest. Compared to what we stand to achieve, these sacrifices are trivial. மறுபடியும் லூப் ஆகுமா? We're still in the same day. It's not a simple this. Nahida, you already knew last night that we didn't break out of the Samsara? Why did you tell us? Would there have been a point? You would have spent the night with new worries, with tomorrow still out of reach. In that case, you might as well rest within that brief moment of hope. An opportunity like that doesn't come by often, and I thought it might help you clear your minds. Paimon thought the Duke did that! Whatever. Guess you were looking out for us after all. Of course. In the time we've been together, you two have been everything to me. Paimon's flattered and everything, but maybe you're taking things a little fast. What I mean is, even though I had asked you to solve this puzzle, you two are still the only ones who can see me and sense me. In other words, if you weren't here, I may as well not exist. That's why you two have been everything to me. Get it?
பை நகிட்ட நம்ம கண்ணுக்கு மட்டும் தெரியவாளா? வேற யாருக்கு கண்ணுக்கும் தெரிய மாட்டல. Anyway, that's enough chit-chat. So, traveler, did the news yesterday help you gain a new understanding of the situation? I know they is incorrect. Huh? Why are you scrapping your previous theory? Yes, fighting skills have been improving. Oh yeah, you're right. Gosh, how did we not notice that? In a simple time loop, people's physical conditions should also reset. So, what's your new hypothesis? Totally memories information on the festivals samsara. இத நம்ம கரெக்ட்டா சொல்லணுமா? என்னையா சொல்லணும் இதுல? Chemical divination results. The moon, illusions, lies. What do they all mean? Mercenaries rely heavily on muscle memory, and Dia was able to use her experiences to avoid injury in later samsara cycles. I can't seem to cohesively piece everything together. The moon, illusions, and okay, Nahida said the Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the manifestation of the god of wisdom's power. It compiles the wisdom of the entire populace, and it grants knowledge to the people. That doesn't sound right. I need to carefully think things through. That doesn't sound right. We've already experienced... That doesn't sound right. Akasha sound. மேல ஒன்னு இருந்துச்சு அத நான் கிளிக் பண்ணவே இல்லையா? If all our memories of a day are erased at the end of that day, then we would... memories மட்டும் அழியுது பட் நம்மளோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படியே இருக்கு. Oh, then the beep we hear every night could just be indicating the deletion of our memories. That's why when we wake up, everyone thinks the Sub-Zero's festival hasn't happened yet. It's already the next day, but everyone still thinks it's the day before. But muscle memory can't be erased. That's why Dia has been getting better at using her greatsword. Now everything makes sense. That's why they have a brilliant deduction. Oh, நம்ம அதே நாள்ல இல்ல, நாட்கள் போயிடுச்சு பட் அதே ஃபெஸ்டிவல் நடத்திட்டே இருக்காங்க. To put it simply, it's as if you've mistaken a memories மட்டும் தான் delete ஆகுது. firefly in the night. You lost sight of மறுபடியும் அதே நாள் அதுக்கு முந்தின நாள்ல உள்ளது மட்டும் தான் ஞாபகம் இருக்கு. இங்க இருந்து மறுபடியும் அடுத்த நாள் ஆரம்பிக்கிறாங்க. Why don't you go talk to Miss Dia again? You might learn something new. ஐயோ, She did help us find our latest clue after all. Let's go. மறுபடியும் தேயாவா? அப்ப நான் என்னப்பா கன்ஃபியூஷன் பண்ணதுல? இது இல்லனா ஒரு தேரியா சொல்லிட்டே இருக்கேன். அங்கிட்ட மண்டே உடைக்கணும் கடைசில. Adventure time. போன பார்த்துட்டு இங்க ஓடிது ஏறிட்டு. கமாண்ட் க்ளோஸ் ஆயிட்டு அத பார்த்துட்டு இருந்தேன். மறுபடியா
There you are. Really took me a while to find you. As expected, Dia also didn't get hurt today. Why would I? Don't underestimate me. Well, you're still getting used to your new greatsword. Huh. Truth be told, I also think it's pretty strange. It just suddenly felt so familiar in my hands and... wait a second! How did you know I got a new greatsword to begin with? I didn't tell anyone about it. Traveler, could you explain the situation to her today? Paimon's gotten a little sick of doing it. Actually need to explain everything. Oh, that works! Suddenly become proficient with your greatsword because you throw this same day maintenance. What happened to you guys while I was gone? Did you get brainwashed by some cult? Don't think too hard about it. Just take what we're saying at face value. Alright then, let me get this straight. You're telling me that my body's already gotten used to this greatsword, but my brain just doesn't remember it? Yes! Your memory is being erased every day! Then I'd have to disagree. That's impossible. Oh? Why do you think that? If we've actually been reliving the Sub-Zeru's festival day after day, then what happened to the things we used, the money we spent, the food we ate? Common sense says my wallet should have emptied itself a long time ago. There's no way I wouldn't have noticed that. Right! They could use the Akasha to record what everyone did that day, and then use the city's resources to replace everything! It's not very likely, but it's also not என்னன்னு தெரியல அஸ்ரோ நான் இதுதான் ஒரு வாரமா சொல்லிட்டு இருக்கேன் நோட்டிஃபிகேஷன் போக மாட்டேங்குது வீடியோ அப்லோட் பண்ணா ஒரு வாரம் கழிச்சு தான் நோட்டிஃபிகேஷன் வருது அதாவது இப்போ அப்லோட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு காட்டுது நான் என்னோட வேற ஒரு அக்கவுண்ட லாகின்லயே வச்சிருக்கேன் இது வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் கரெக்டா வருதுன்னு பாக்குறதுக்கு அந்த அக்கவுண்ட்டுக்கு போன வாரம் போட்ட ஷார்ட்ஸ் வந்து just now uploaded அப்படின்னு வருது வீடியோ can't believe it's Dia who wants to show us something this time. 2 days ago, we were the ones taking her to see Dunyarzad. Oh. Off we go. என்னப்பா நடக்குது இங்க அப்போ நம்ம ரெண்டாவது சொன்ன தியரி இல்லையா நாம் உதவி பண்ண ஆஸ்ட்ரோ வந்துட்டார் This is it. காட்ட போறேன் This is the wedding training dummy. What about it? We can get on practice பண்ணுங்க. Those are the result of several days worth of practice. Let's say the sages didn't replace it every day. Shouldn't it be hacked to pieces by now? That's true, but what if they did? Then the sages would have had to reproduce every mark I left during previous training sessions. I'm a professional fighter. My martial school has always emphasized the importance of refined control. The angle and entry point of each strike is calculated for every mark on the dummy, as well as my state of mind as I made each strike. It's just as they say, each swordsman has their own unique style, and even the same swordsman can't make the same cut twice. It would be impossible to copy these marks. Is it really impossible? What if they use some fancy machine to carve every single mark? People often say that a camera's photo can never replace an artist's painting because the former has no spirit to it. The same thing applies here. At a mere glance, I can differentiate carved marks from the results of combat training. Whew, hope that cleared things up for you. Hey, is this that new brain-exercise game that's been super popular with the scholars lately? It's surprisingly fun. Anyway, it's getting late. I should escort Miss Dunyarzad to Nilu's stage. See you later. Well, back to square one. Is our memory deletion theory also wrong? But at least we've reached some other conclusions in the meantime. Yep, that's true. So, can we think of any new ideas right now? Strange? Paimon feels like everything's been strange lately.
I have never thought about leaving the city. Leaving the city? You're right. It's strange how It's really strange how we never thought thought of such a simple solution. Many Okay, bro. things Okay, should okay, become clear if we can confirm the flow of time outside of the city. I can't believe it. Did we miss this because we're tunnel visioning too hard on our other theories? Or because we're just too tired? How about we go back and ask Nahida? Maybe we've forgotten something about leaving the city. மறுபடியும் நஹிடா கேட்கட்டும். நஹிடாவை நம்மளால மட்டும் தான் பார்க்க முடியுமா? முடியல. 11:54 ஆகுது. நஹிடாட்ட போவாண்டாம். இதோடய முடியலாம் நினைக்கிறேன். இதுக்கு முன்னாடி நான் போய் commissions daily commissions first irukkum daily commissions varada sincere na kaapathuken first irukkum daily commissions panna mudiyada what is the next banner வந்து இப்பதானே ரைடட் ஷோகன் தானே சோவோ சீன் வரும் ஸ்பாயிலரா நான் இப்போ இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன் ஆனால் இந்த ஒரு இது போகலாமா வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ டார்க் ஒரு போஸ்டர் பார்க்கட்டா Adventure time. கடைசியா ஒரு தடவை இதுக்கு அப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சுனா நம்ம இருந்து லீவ் ஆயிடும். Early today. Did you find something new? Sort of. We're mostly sure now that we're not in a time loop. And we also aren't in the real world. But at the same time, we have a new question. Leaving the city. As far as I remember, you've mentioned your plans to do that twice before. We did? But we don't remember anything. What happened after we talked about those plans? What did we say when we got back? நஹிடாக்கு மட்டும் என்ன ஞாபகம் இருக்குப்பா? Let me think. I don't think you ever actually told me what the outcome was. Oh, it's probably more accurate to say that both times you never came back the whole night. But you two sometimes stay out the entire night anyway, so at the time, I didn't think too much about it. It is true that sometimes we lose track of time during our investigations. Before we know it, it'll already be the next day. But still, neither of us remember anything about leaving here. Really? That's memory erase illa. In theory, I should have already awakened all your memories. Let's try again tomorrow. Yep. Something here is definitely fishy. Let's get to the bottom of this tomorrow. Nobody beep sound கேக்குது. அசல அந்த விசில் அடிக்கிறவன்ட்ட விசில புடிங்கிருக்கப்பா. ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆயிடும். Our memories are back. Go and try to leave the city today. About that. Well, where should Paimon begin? Traveler, aside from your memories that were just restored, I have another message for you. Listen to it and you'll understand. Can't go back. There are countless spaces here. Our Sub-Zeru's festival in Sumeru City is just one of them. Can't go back. There are countless spaces here. Just one of them. Traveler, you should be missing 2 days worth of memories. Paimon will fill you in. Yes, I go. It's time to carry out our plan from yesterday. Go and try to... Okay, let's go. ஒரு 2 நாளைக்கு முன்னாடியே சொல்லிருக்கோமா? The empty editions of
என்னப்பா அங்க நடக்குதா? செத்து போயிடுவாடாப்பா. Why can't we leave the city? What is the academia up to now? Don't ask me. It's not like I can tell you anything. This is a direct order from the Grand Sage. Just wait until tomorrow. Sage have put in the time. A real emergency. My goods have already arrived at Port Ormos. If I don't hurry, they'll be stolen. That's your problem. Make sure you make a request in advance next time. Predict business matters in advance. It looks like the academia already announced a lockdown for Sumeru City. Already நம்ம வெளிய போ ட்ரை பண்ணிட்டோம் 2 நாளைக்கு முன்னாடி. வேணா போறேன். Let's go and question them. Hello, sir. Why can't we leave the city today? Here we go again. Don't ask me. I don't know either. We just received an order that no one is allowed to enter or exit Sumeru today. They didn't tell us anything else. Angering me won't get you anywhere. If I had that kind of insider info, I would have left this stupid post long ago. It looks like he really doesn't know. If we can't get anything out of him, let's take matters into our own hands. Why don't we 20 votes on the walls? But 11 likes on the bro. Likes போடுங்க. Good spot. And the guard hasn't noticed us at all. Let's hurry. Huh? Why? Are you going to leave Paimon behind? The city might trigger our memories. But what if things get really weird out there and you get into some trouble? Then Paimon won't be able to help you. Oh, Paimon knows that Paimon can't do much, but we've always been together, haven't we? It will just be the same as before. Okay. Paimon will wait for you. Paimon இங்க விட்டுட்டு நம்ம போறோம். Promise Paimon that you'll come back as soon as possible. Just a quick look. And please, be careful. ஆரம்பிச்சல இருந்து பைமான மதத்துறை தனியா விட்டுட்டு போறோம். ஓ மறுபடியும் வந்துட்டோம். Go and try to leave this. பைமான நம்ம கிட்ட வந்து Paimon would never see you again. Oh. You just disappeared. Paimon waited for you for hours and hours at the city wall and you never ஓ பைமான அங்கே நின்னு இருப்பான் நமக்கு வேண்டி. promised Paimon that you were only பாவம் பைமான். Paimon, calm down. He's here now. No, I don't think he understood what you were saying. Paimon doesn't care. Paimon wanted to go look for you, but you also said that Paimon should stay. Paimon was so worried. So scared the entire day. பாவம் பைமான் ஒத்தைக்கு இருந்திருக்கு. குட்டி புள்ளைய தனியா விட்டுட்டு போயிட்டமே. Okay. Paimon will forgive you. The most important thing is that you didn't actually disappear. Paimon was so scared. Paimon was so scared that you had gone into another world. Okay, Paimon, can you tell us your perspective of what really happened yesterday? Paimon described your plan from yesterday. I see. Using Hi bro, Google bro, வாங்க bro. Work முடிஞ்சா bro. After that, you left the city. Paimon kept her eyes on you the whole time, but then you disappeared. Disappeared in an instant. No way! Paimon was watching you with the fullest attention. What's your perspective, traveler? You sure you don't have any memory of this? Don't even know what yesterday is. I guess that explains everything. முடிஞ்சதா? First ஆமா bro, first. The last 2 times you The tried first loop part போயிட்டு bro. மாநாடு படம் மாதிரி. can't be awoken. பேக்ரவுண்ட் BGM வேற மண்டே முன்னாடி ஓடிட்டே இருக்குது. மாநாடு BGM. Our memories will be completely erased? Oh, they didn't just access to smartphones.
There is memories of Uli. It really sounds like something big outside of the city is being hidden on purpose. But this way, we'll also never discover what's outside. There is. Can we leave behind something? Something like a message? But how can we send it back? Don't look at me like that. I'm not used to being stared at. Well... Okay. You want something that can pass on messages, right? Give me some time and take care of Dunyarzad for me. Yep, now we're talking. So, Dunyarzad nama paathakanuma Nahida pe vera edha eduthu varum points namak help பண்றதுக்கு Nahida போயிட்டு வருவாரா நம்மளும் மறந்து வரோம் பைமான் பார்த்துட்டே நீங்க பைமான் உட்காராதா இங்க எப்பவுமே பறந்துதான் இருக்கும் I'm done. Here you go. What? Isn't this just an Akasha terminal? You made some little changes. Akasha terminals are already capable of sending messages. I just tweaked it so that it can connect to any node. To make something like this? Anita, you really know the Akasha like the back of your hand. Anyway, we can use this now to record a message, right? Yep. I'll help you save the messages. It should be pretty easy to use. I just can't guarantee the user's status and signal coverage when they're outside the city. We'll never know until we try. At least we're taking the initiative now. Let's go then. Let's expose those sages. All right. Paimon isn't as worried about being separated since it happened once yesterday. But Paimon still isn't happy about it. Okay. Paimon கோவப்பட்டனா இடுப்புல கை வச்சு. நான் கண்டுபிடிச்சேன். சரி நான் கமிஷன் முடிக்கிறேன். மறுபடியும் என்ன இருக்கு? Yes. Although the signal was choppy and had some interference, we still managed to receive 2 messages from you when you were outside. ஒரு இன்டர்வல் விடுங்கப்பா நான் போய் இது முடிச்சிரேன் கமிஷன் முடிச்சிட்டு கிளம்பட்டு நாளைக்கு எனக்கு சனிக்கிழமை மறுபடியும் திங்கக்கிழமை வந்து ஆரம்பிக்கிறேன் Can't go back. There are countless spaces here. Our Sub-Zeru's festival in Sumeru City is just one of them. I've entered another space. Before me are flowing sandstone and howling fish. Impossible and surreal sights. All these spaces are empty except for the occasional ones that contain mute puppets rather than people. I can't sense any human presence. And see. That's one heck of an info dump. It sounds like you left the Sumeru city space when you set foot outside of the walls. But everything looked completely normal when Paimon was looking out from the inside. That's unbelievable. And if we take your word for it, the other spaces all had very weird contents. There's another part here. We only received it last night. These spaces have been disappearing one after the other, absorbed by something like a sun in the sky. And now, even the final space has also disappeared. Behind me, a lot of spaces just appeared again from thin air. I get it now. Those spaces are actually... Can I see? Wait, the message right there. The traveler wants to say what those faces. Probably because yesterday just happened to end at that moment. Oh, right. Paimon did hear a beat from the Akasha. Did it come from here or from the message? The message. It should have come from the Traveler's Akasha terminal. After the beep, Traveler said, even And the the final spines spaces also disappeared. Traveler,
What do you think that final space could have been? All the bizarre spaces I saw outside the city had one thing in common. A lack of human presence. That doesn't sound right. I need to carefully think things through. Was that space actually the real world? But wouldn't a real space just randomly disappearing like that be catastrophic? That doesn't sound right. Yeah. Places where we My impression is that each day in this samsara only ends at the sound of that beep from the Akasha. Each day samsara only. Oh, so that's what it is! After the sound beat, the final space. The final space, the Sub-Zero's festival also வாங்க ஏஜே disappears. bro. And we're taken Loopல போயிட்டு இருக்கு bro. மாநாடு படம் மாதிரி வாங்க. Traveler also mentioned a இந்த நாள் எனக்கு ரிப்பீட் ஆயிட்டே இருக்கு. materializing behind them. Do lots of new spaces appear every day? Paimon's head is spinning. Just what are these spaces anyhow? Well, consider this. For all the horrors of the Archon War, at its heart, it was just a game where a bunch of gods fought over 7 seats. So no matter how strange or spooky things may look on the surface, maybe all they point to in the end is a small and simple secret. Wow. கடைசில என்னதான் சொல்ல வரா? That's an analogy and a half. இதோட முடிங்கப்பா. Sometime I need to organize my thoughts. Hey, where are you going? Thoughts organize பண்ண போறோம்டா. போறோம். யாராவது இருந்தீங்கன்னா உதவி பண்ணவங்க ஒரு இது 12-11 ஆயிடுச்சு. மிஷன் முடிச்சுட்டு காலி பண்ணிட்டு போறோம். Anyone is there? For go. When you get stuck, you don't get it. I calling reinforcement info. நான் அதுக்கு தான் கூப்பிட்டு இருக்கிறேன். ஸோ reinforcement கூப்பிட்டு இருக்கிற யாருமே காண்டி. அவனுக்கு உதவி பண்ண யாருமே இல்லையே. சரி. ஐயோ. Something matter. Yes. Where matter? Or pura textile. Mikra. Yes. All right. You know, base material or not piece of cheating which is a touch move. That permission. Commissions visible or what? மூணு கமிஷன் இருக்குதா? அது ஒரு டொமைன் அன்லாக் பண்ணாம வச்சிருக்கேன். அதை அன்லாக் பண்ணணும்.
அவ்வளோ தூரத்தில் நிற்போம். ஆன்லைன்ல இருக்காங்க. கமாண்டர் இருக்கு. கமாண்டர் ப்ரோ ஒரு மெசேஜ் போட்டுட்ருக்கோம். ஆறாம் எலக்ட்ரோ பூஸ் இருக்கு. எங்க இருக்கு முடிங்க? We go. Adventure time. கீழே இருக்கு. இந்த இடத்துக்கே நான் வர மாட்டேன். எல்லாம் வித்தியாசம். பிரைஸ் கமிஷன். Enter box disappeared. ఇక్కడ கிரேடி. சரி. போணும். என்ன பண்ணணும்? இன்வெஸ்டிகேட் பாக்ஸ். இது எப்படி முடிக்கணும்? ரன்னிங் ப்ரோ தண்டர் பாக்ஸ் எப்படி கிரியேட் பண்ணணும்? எலக்ட்ரோ எல்லாம் இனியா பண்ணணும் இல்லை. அனிமோவா? செல்லையா ப்ரோ? வாங்க ப்ரோ. அனிமோ யூஸ் பண்ணணுமா? டிராவலர் அனிமோ வச்சிருக்கணும் தெரியல. பார்த்துட்டு டிராவலர்கிட்ட டென்ட்ரோ இந்த மாதிரி இருந்துச்சு. டென்ட்ரோ தான் இருக்கு டிராவலர்கிட்ட. Just what will we come across this time? நான் அனிமோ சேஞ்ச் பண்ணிட்டு வரேன். Favorite statue of Saban. எனக்கு அனிமோ கேரக்டர் இல்லை ப்ரோ. எந்த ஒரு கேரக்டர் கூட இல்லை. இல்லை ப்ரோ. ஃப்ரீயாக இருந்தீங்கன்னா வாங்க ப்ரோ. ரிசீட் இருக்கு. காலி பண்ணலான்றது. அங்கிட்ட போகும். No, my sword. Let's light it
reverse. Speed of light. Cut to the chase. அடிபடுமா இதுக்கு கெச்சி மேட்ச் அடிச்சா மறைஞ்சிருச்சு நானும் வந்து ஆட் வச்சு அடிச்சா இதா இருக்கா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு பிறகு ஆரமா அடிச்சிருக்கு சத்துவேல ஒண்ணுமே கிடைக்கல சத்துவேல இது ஒரு ஒளி மட்டும் நம்ம மேல வந்து பட்டுச்சு அதுதான் அதுல இருந்து கிடைக்கும் இதெல்லாம் புதுசா இருக்கு எல்லாம் வித்தியாசமா இருக்கு அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் பார்க்கவே முடியாது செத்து முடிச்சா ஆத்துல பறந்து போயிட்டே இருக்கு வாட்டர் தான் இருக்கா defeated. அவனை அடிக்கணுமா நீரா Cut to the chase. கமாண்டர் என் தலைவன் வந்துட்டான்டா அதே மாதிரி வந்துருக்க Here the dangerous thunderfall. மறுபடியும் வந்து மறுபடியும் முதல்ல இருந்தா அவர்கிட்ட அனிமோ இருக்கு முடிச்சாரா ஓகே ஒன்றும் முடியாது இங்கிருந்து நடந்தே தான் போகணும் போல இருக்கு நான் அந்த இதுவே அன்லாக் பண்ணேன் இங்கிருந்து ஓடி போகலாமா டெலிபோர்ட் பண்ணி ஓடி போகலாமா ஓடி போகிறீங்களா பக்கமா இருக்குமா ஏதோ பஸ்லாம் இருக்கு தாண்டி போனாரு ஆக போறேன் நினைக்கிறேன் தலைக்கே மேல இருக்கா ஏன் போட் எப்படி வந்துச்சு கமிஷனே முடிச்சிட்டாங்க இப்போ இருந்தாலும் வாரம் ப்ரோ அங்கே ஒரு பண்ணுறாங்க ஓகே வரேன்
தண்ணிக்குள்ளாடி இருக்குது அது. Here. தரையில தட்டி நின்றுருக்கு. இதுக்கப்புறம் கமாண்டே வரல. கமாண்ட் லோட் ஆகலையா? இது ஸ்ட்ரக் ஆயிடுச்சு. Okay, fine. யாருப்படி சண்டை போட்டுருக்காரு? புதுசா இருக்குது இந்த பழங்கள். லாவெண்டர் மெலனம். புது மெலன். இங்க இருக்கிற பொருள். Let's get down to business. Rain. Nowhere to hide. Speed of light. ஆஃப் பண்ணிட்டு டிஃபீட் பண்ணா போதுமா? My lucky day, wretched vermin. Rain cutter. Quake. To the berry. Don't blink. Hey. With sword comes shadow. இங்க இருக்கிறவனுக்கு இன்னும் ஒரே ஒரு தானே. To the berry. எல்லாருமே சாகுறானுங்க. அந்த இது கூடவே மாட்டேன். கலெக்ட் பண்ற கூட இருக்கீங்களா? அதெல்லாம் கமிஷன்ஸ் வராதா? தண்ணி கட்டி அடிக்கிறாரு. முத்ததான் எடுக்கிறாரோ தண்ணி கடி. ஷை பாய் பா. ஹே ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. ஹே ப்ரோ போட்டேன். நான் பாய் ப்ரோன்னு போட்டேன். I'm all for work-life balance, but I think this is pushing it. இது கெச்சிங் தானே இந்த பொம்மை. ஓகேடா. நம்ம போய் ரெசியூமை வந்து கண்டென்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு காலேஜில் போக வேண்டியிருக்கு. பண்ணி ஷார்ட்ஸ் அப்லோட் பண்ணிட்டு பைக்கு மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணது நன்றி, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணது நன்றி. இதை ஷேர் பண்ணிடுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும். இது வரைக்கும் Ad Astra Abyssosque.
Welcome to the Adventurers Guild. Thank you for completing today's commissions. Here is your reward. Expedition விட்டுட்டு Add Astra at வேலைக்கு ஆள் விட்டுட்டு வேலைக்கு முடிச்சிட வேண்டியதான். Any give me friend request bro, I complete tomorrow. Good bro, என்னோட ஐடி வந்து இதுல போட்டு வைக்கணும். டிஸ்கிரிப்ஷன்ல போடணும் நினைச்சு மறந்து போயிட்டேன். ஐடி வந்து இதுல இருக்குது பாருங்க. அது லைவ் ஸ்ட்ரீம் டே இருக்குது. ஆனா ஒரு நிமிஷம் இருக்கா வெயிட் பண்ணுங்க. 8607799 bro என் ஐடி அக்செப்ட் பண்ணுங்க. ரிக்வெஸ்ட் கொடுங்க. அப்படியே உங்க நேம் என்னன்னு சொல்லிருங்க. ஒரே ஒரு ஸ்லாட் 9/10. ஆனால் ஆன்லைனில் இல்லாதவங்கள பெருசியை நான் இன்னும் அன்ஃபன் பண்ணவே இல்லை. பெருசி ஃப்ரெண்ட் லிஸ்ட்லாம் இருக்கிறாங்க. பெருசிக்கு வேற அன்ஃபன் பண்ணேன்னு சொன்னேன். Go 31 days ஆயிடுச்சு. ஷஹித் 31 days. இது எல்லாருமே ஆன்லைன் பிளேயர்ஸ். ஆன்லைன்லாம் இருக்கிறாங்க. இதுக்கு தான் ரொம்ப நாளா இல்லாம இருக்கிறாங்க. கொஞ்சம் அதிகமா கொடுக்கலாம். இல்ல அன்லிமிட்டட் கொடுக்கலாம். ஜென்ஷன் இப்பெல்லாம் பண்றாங்க. சோசியல் மீடியா மாதிரி ஆக்குங்கப்பா. அன்லிமிட்டட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு வைக்கலாம்ல. பாய் ப்ரோஸ், நாளை சந்திப்போம். நாளை இல்லை, நாளைக்கு வரமாட்டேன் ஜென்ஷனுக்கு. நாளைக்கு வந்து என்ன கதலை, இனி மண்டே தான் வருவேன் ப்ரோ ஜென்ஷன்ல. நாளை சந்திப்போம். அதுவரை விடைபெறுவது உங்கள் டாம்.